NPP gwamnatin NPP ta yi kokari don muka dubi tarihin Ghana a yanzu a cikin siyasar da ke tafiya a Ghana yanzu ba saran NDC ne NPP ba ko ina don na farko a lokacin kufuwa shirye-shiryen da muka yi batun National Health Insurance a cikin tarihin Ghana ba ta yin shi ba don National Health Insurance na nationwide ne ba ta yin shi ba tun da Ghana mata samu yancin kanta ba ta yin shi ba a bayan wannan a lokacin gwamnatin Akufo-Addo da mataimakinsa Dr. Mahamudu Bawumia free SHS a cikin tarihin Ghana ba ta gabatar da wanga na policy ba don shi in muka ce kamun za mu compare daya bayan daya aikin da NDC suka yi aikin da NPP suka yi ko aikin da wayansu party suka zo suka yi a tun lokacin da Ghana ta samu 'yancin kanta NPP mun yi kokari sosai doji suna saran gayawa na jijin wayansu mutane suna gayawa wai NPP yan zango za mu iya mu ce kaman a cikin tarihin Ghana the first Muslim vice president na Ghana history shi a Hausa ne asalin shi Hausa ne amma domin muka san muhimmancin zango muka san muhimmancin musulmai da irin takan rawa da zangonninmu a Ghana suka yi da musulmai suka yi shi sa kowane time muka fidda guda she mu fidda biyu muka fidda guda a nan she mu fidda mataimakinsa a north amma a yau mu duba mataimakin shugaban kasa kowa wai shi ake so kowa wai shi ake so a cikin fatinmu zaben da an ka yi wannan lokacin da ya gabata ai mun gan irin nasarar da ya samu don shi NPP wata party ne in ka dogara da ita in kai mu'amala da ita makomarka za ta yi ta yi kyau don shi mu dai mun zo ne ta fannin Zango Development Secretariat da Zango Development Fund a madadin shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa domin mu gudanar da policies wanda zai taimaka ma yan zango da yan inner cities bayin in limit kaina ta fannin Zango Development Secretariat ba tunda an ka kafa Zango Development Ministry da fund from 2017 har zuwa yau astroturf kawai mun yi guda 18 astroturf kawai baya wannan kuma akwai hukumar da yawa na gwamnati da suka kafa astroturf I think last time da muka kidaya astroturf da gwamnatin NPP da muka hau kan mulki 2017 muka kafa za a ci kaman 100 NDC nawa suka kafa wanda NDC suka kafa bai kai kaman 10 ma ba 10 ma bai kai ba amma mun yi wannan one overriding policy major policy na tun yi magana ce major policy wanda ba ta yi ba shi ne free SHS bayan wannan kuma agenda 111 kowane district da ba district hospital gwamnati NPP don kan da muke son kiwon lafiyan yan kasar Ghana kowane district da ba district hospital duka muna son mu kafa wani wannan aikin nan kuma yana zuwa kai ba bari ba bai daina ba akwai policies masu yawa wanda muka gabar domin mu mu taimaka ma matasan zango da matasar kasar Ghana yawancinsu don shi dai shamuna watakila ka samu lokaci ni kuma na samu lokaci in rubuta abinda gwamnati mu suka yi mu doki wannan mu kwatanci ko mu compare abinda ada gwamnati suka yi she mu duba cikin 8 years gwamnatin da ta gabata musamman NDC da NPP su wane ne suka yi kokari amma a wannan lokacin na yake muka shiga a cikin campaign time bayan mun jefa kuriya mu mun kare 2024 muka fara January wannan comparison na yayi me ya fara kowa ya gani koko ya ji ya shaida abinda gwamnatin NPP suka yi da abinda gwamnati
da suka gabata suka yi wanga ba propaganda mu za mu saya mu yi ba, is data and science. Hafiz TV, unique every day.